buli myezi mukaaga libeera ne intake oba liba liyingiza abayizi abo buli administrative unit kwezo 7 ereeta abayizi 34 so buli myezi mukaaga tubeera n'abayizi 204 okuva mu administrative units 7 naye bikyanga litandika twakaweza abayizi betwakafulumya n'abagenda okufuluma bona bali bayizi 924 era twebaza olwekyo banange banakiyonga tukube mu ngalo. Emboozi yange nga sinaba kujja wano nali neekolera jange e Mubende naye nga sinafuuka neekolera jange nali mu maka gange neefunamu obutabanguko n'omwami wange byali bibi nnyo naye olwamala naye ekyawa bwekyayi sigama nagenda njagalayo olwamalirizaawo ono yennyini Mr. Kigozi Commissioner ayogera ye yatutaasa abamu najja ne batuyita ku Mubende District ne batugamba nti waliyo ettendekero ly'ebyemikono n'atugamba tumusisinkane bwe twamusisinkana ye yennyini ye coordinator waffe yatuleeta n'abeera nga atufollowinga mpaka kati omusajja ono atubeereddewo nnyo naddala ŋŋanze kuba mbanneeko bonna be twali twewandisiza nze navaayo ng'omukyala era bwe namaliriza okutuuka wano twasoma bulungi ennaku z'omwezi nga 2 ogw'Ekumi 2023 lwe lunaku lwe natuuka wano mpaka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okuna ne tumaliriza okusoma ne batugraduating ennaku z'omwezi 23 ezo zennyini nga 25 nga nzizeeyo natandika okukola ezo ennaku zennyini 25 ne ntandikisa capital wa mitwalo 2 n'engula eŋŋano n'engula butto natandikira kusiikira mukase piki mwe nasiikira chapati zange nasiika za nusu kakaaga enkeera n'ensiika era kweyo eŋŋano eyali esigaddewo n'olunaku olulala nagenda okulaba ng'eŋŋano enviiriddemu emitwalo 2.5 ng'era butto nkyalinawo n'amanda ge nalinguzeeko kwegyo emitwalo 2 n'engula paketi endala n'engikola omulundi gumu era bwe namalirizaawo buno obudde enkola paketi 3 ez'eŋŋano nzijjamu emitwalo 8 n'ennyuka ssaawa 4 naye nzuukuka ssaawa 10 nsobodde okolamu ebintu eby'enjawulo mweyo eŋŋano oba mweno habu nga nze omuyizi avuddeyo neefuuka superwoman eyali neekolera jange neenyumiriza nnyo mu jjajja Museveni era jjajja nkwebaza mukaaga nja kulabira ddala jjajja era nkunga abakyala bannange nkunga abavubuka bannange kuba emyaka nnyina kati 29 nnyina abaana 2 bavubuka bannange abali eyo tuleme kwekyawa eno Mubende zono hindasyo habu ya bwerere tewali 11 kye nasasula okusula kwa bwerere okusoma kwa bwerere buli kimu kyokwatako kya bwerere ate buli kimu weekiri nayiga ebintu eby'enjawulo nzimbye oveni kati nfulumya keeki ez'emikolo gyonna ntandikira ku mitwalo 3 emitwalo 2 kati juzi nakola emitwalo 5 naye mu kapito omutono gwennyinawo gwentandikisiza n'obwongo naye ng'obwongo mbujje mu jjajja Museveni era bannaye tumwongere akalulu neeyanziza nnyo neeyanzeege mpozi kyensaba okunyambako ebyuma ebikola sibiina wabula nkyakozesa bwongo kuba ebisinga kekisi nzifumbira mu ntamu oveni yesi nagizimba naye tennaba kutuuka ku mutindo gwenjagalako nsaba munyongere neme kudda mu nnaku gye navaamu jjajja oye jjajja oye jjajja oye kubanga nze nga sinaba kutegeera na kujja wano nze nali neekyawanga neevaako nga buli muntu agamba mumutwale wa mama w'omuto mumutwale wa taata w'omuto
sister wange ne bamumpa n'abeera nange naŋŋamba jja tugenda osome wa muzeeyi ayina ki essomero ne mugamba nze wa muzeeyi sigenda naŋŋamba jja tugende ne mugamba ŋŋenda kusoma naye sigenda kumalayo bbanga ddene omwezi gutya omwezi gumu nenzijja nensoma nagenda olaba tebali buzibu nentandika okusoma we naweza emyezi 6 nga ntaddeyo obwongo nafuna batugamba tugenda kgenda nefuna mukwano gwange nemusaba enamba ya mukulu we kubanga yali mubazzi n'agimpa omulimu nagusabira wano ku habu naye nga gwe ngusaba ali Kampala naŋŋamba omanye okubajja ne mugamba mmanye okubajja nampa omulimu naŋŋamba kyokoze kye ŋŋenda okusasula ŋŋenda kuyamba nkusuza omwezi gumu bwe natuukayo ne mukolera obulungi nambuuza wasomera wa ne mugamba nasomera ku ssomero lya President Museveni naŋŋamba toyinayo munneyo omulala omumpe ne mugamba mulina era nakati omwana waali akola afuna ssente ze tabanja ago gonna maanyi ga mwami Museveni singa si mwami Museveni ndowooza ze sezina okufa singa nafa dda essaawa zino nina ebbajiro lyenkolako byensobodde okukolawo essaawa zino nze muzeeyi wange yali munaku naye kati mugulidde n'ente era emyezi nga3 mu maaso agenda kutandika okunywa amata namugamba taata sagala obonebone nga nasoma ewa muzeeyi bwankubira essimu naŋŋamba loni njagala kulya ku nnyama nga mugamba genda ogirye kuba wendi nasoma era mbadde mbasaba muzeeyi tava ku maini asigaleko ffe weetuli muzeeyi tugenda kukulonda tukwesiga oyambe abaana abalala kuba gye bali nange ŋŋenda kukola ebbajjiro mu maaso awo singa n'abandikoze muzeeyi siina kye nnyinza kusasula wabula bwe naayambayo omwana omulala omu ne mugamba naawe jangu osomere obwerere ku bbajjiro lya loni nja kuba nsobodde okusasula muzeeyi. Your Excellency, habu eno etukozeemu omulimu era nzijukira tinajjako wano ku matikkiro agamu naye bye boogedde njagala nkakase mu maaso go nti ddala otadde essanyu n'essuubi ku banna Greater Mubende naddala abaana baffe abavubuka mbasaba muneegatteko twebaze President. Abaana baffe abavubuka bayize ebintu bingi ate nga bya mutwe bya bwongo ebintu ebibasobozesa bo kennyini okutandika okwesakira n'okuyiga biki ebyokukola. Bangi bafunye emirimu naye abamu bakyalina amagezi ago mu bwongo nga baagala okuba nga bayambibwako. Twebaza Director ne Madam Controller olw'okuba already babakozeemu omulimu ogwa SACCOs era nga SACCOs ezo tukimanyi nti bwe zinaaba ziteereddwamu obuyambi zijja kubayambako okuba nabo abalina emirimu gye batandiseewo mu bitundu byabwe naye ate bajja kufuna n'abantu be bayigiriza oba oliawo be bakozesa ekigenda okwongera okuleeta emirimu mu kitundu kyaffe. Ekintu kino nkakasa nti kimazeewo abantu abataayaaya naddala abavubuka. Muwulidde nti abavubuka bangi babadde ku street bataayaaya anoonya kyakola aweddemu essuubi bakukanyuga woono naye n'akwebalama ne bakukanyuga ewooli n'akwesulubabba naye olwa habu eno tulaba nga essanyu n'obujja bukomyewo mu bantu baffe n'olwekyo twebaza President Museveni olwekyo kyatukoledde. In 1996 manifesto, mu manifesto yaffe ya 1996 we proposed to introduce free education in primary schools, and later on we extended it to free education in secondary schools. Government yaleeta ekiteeso era enteekateeka ey'okusomeseza abaana ku bwereere mu masomero aga wansi oba primary
ate ne tumala ne tukigazya ne kifuuka ne mu secondary schools oba matendekero agawagguluko aga government. aga gavumenti. But however, you people here, and many of you are leaders, refused to implement that. Naye abakulembeze abamu ne bagaana okuteeka ekyo mu nkola. Up to now, there are school charges in the primary schools and secondary schools. Mpaka n'olwaleero waliwo amasomero ga gavumenti agasaba ssente oba agayina ebisale ebyokusasula mu masomero aga primary n'aga secondary. Ebyo twabigandabaza Oweekitiibwa President. But we knew that if you do that, you'll exclude the children of the poor. Naye Oweekitiibwa President wamu ne gavumenti yonna baategeera nti bwe tusaawa ebisale mu masomero ago, abantu abamu abaavu tuba tubagobye mu masomero era n'abaana baabwe. And that's what is happening. Ate era ekyo kye kiri mu kugenda mu maaso mu kaseera kano ekitali kirungi. If you check, even here, you can get me the figures. The children who finish P7, how many continue? And those who start in P1, how many finished even the primary school? Era ne wano mu Mubende bwe tukebera tujja kusanga nti abaana bangi batandika mu primary 1 naye tugenda okumalako primary 7 ng'abaana batono ddala bakendedde. And the ones from primary to secondary. Ate era abava mu primary okugenda mu secondary nabo batono ddala bw'obageraageranya n'abo ababadde mu primary schools. There are 7 years of the primary school. Mu primary tusomera emyaka 7. And there are 6 years of the secondary schools. Ate mu senior tusomera emyaka 6. But the figures I have for primary are like 11 million children. Naye abaana abali mu primary Oweekitiibwa President ennamba gy'alina abalinga miliyoni 11. The ones in the secondary schools are 2 million. Abali mu secondary school bali miliyoni 2 zokka. And yet the years are almost the same. Ate ng'emyaka gyenkanankana giri 7 gino giri 6. So what happened to the 9 million? Kati ki ekituukawo ku miliyoni 9 ezo balagawa? So that means the other refusal to implement UPE and USE mukonesa abaana bamwe. Ekyo kitegeeza nti ffe okugaana abaana nga butateeka mu nkola ekyo President kye yateekateeka ekyobutasasuza school fees tubagaana okumalayo okusoma ne tubakonya. Now, so because sometimes we use force, as you know, NRM can use force. President agambye oluusi twetaagisa okuteekamu amaanyi ne tukozesa ekifuba. Gavumenti yaffe oluusi ekozesaamu ekifuba ku lw'obulungi bwaffe. But we don't have to use force all the time. Naye tetuteekeddwa kukozesa maanyi oba kifuba buli kaseera. So that's why I said, kanzereyo luweero. Yensonga lwaki Oweekitiibwa ekyakyogedde mu Luganda ne mukiwulira. That is why he decided to go back to Luweero. Yensonga lwaki Oweekitiibwa President agambye mbu yasalawo adde Luweero oba tuddemu tulwane. Sikulwana naye njagala kuswaza sitaani. Naye nga si kulwana okw'ebikonde wabula okuswaza sitaani. So that's why I said, okay, let me start a really free training center with the government. Era yensonga lwaki yasalawo okuteekawo free oba government program ng'eno eya zono gye tulina nga ya bwereere tewali kusasula yadde 10. And then show that we can really, you can hear the testimonies of these children. Era muwulidde obujulizi abaana ababadde wano bwe bawadde. People who introduce school charges in government schools may not go to heaven. N'olwekyo Oweekitiibwa President agambye nti abantu abateeka ebisale mu masomero ga gavumenti bayinza obutagenda mu ggulu. Ndina okweraliikirira. Ye alina okweraliikirira eri abo. He's worried that those people will not go to heaven.
Kubanga woolira abaana nga bano abanaku nga bano. When you hear these children who are desperate, Oweekitiibwa Pulezidenti agambye bw'olaba abaana abayagga nga bano abanaku nga bayambiddwa wano mu haabu kitegeeza ebisale oboolyawo bye byabajja eri. so you can imagine how many others are like these ones, they're outside. Era agambye oyinza okusanga waliyo bangi nnyo abalinga bano ababadde wano abawadde obujulizi nga bali eyo ebweru naye nga tebasoma. So I want you to use this. You go back and discuss among yourselves that we all agree that we provide free education in the government schools. Era bannaaye bakulembeze bannange nammwe mwenna abali wano bwe tuddayo twegeyeemu tulabikire ddala nti tutuukirize ekyo ekyokubeera n'okusoma okw'obwereere mu masomero ga gavumenti. So that I don't have to push, to struggle to implement what we will save these children. Oweekitiibwa Pulezidenti aleme kulwana nnyo okulaba nti akyusa embeera z'abaana abo be tuba tulemesezza okusoma. Yet my effort here is more expensive than what you can implement if you agree. Ate nga enteekateeka eno ya bbeeyi nnyo bw'ogigeraageranya n'okusoma eri mu masomero gaffe ku bwereere singa tubanga tukigoberedde bulungi. Because here I have got a few training centers in the country. Kubanga amatendekero nga gano matono nnyo mu ggwanga lyonna bw'okitunuulira. And you can hear the districts, 5 districts are sharing one center here. Kubanga owulira tulina districts 5 namba ze zirina okukozesa ettendekero lino ate nga tulina amasomero gali ag'emitendera giri ge twogeddeko mangi. And the children are coming from far. Era n'abaana abamu bava wala bw'otunuulira abava mu districts ez'enjawulo. So I need to accommodate them. So Oweekitiibwa Pulezidenti alina okuba wano ebisulo and feed them ate n'abaliisa and all that. n'ebirala bingi nga bw'akoze wano. Because I have shown you that it is possible to teach children for free, but now this is a more expensive experiment than the other one. Kubanga ekyokusomeseza abaana ku bwereere yakituwa era asigadde atukubiriza abaana baffe tubateekeyo basome naye ffe oluusi tugayaala. Katuwano, this is just an experiment which proves that it can be done. Naye kati wano atulaze nti kisoboka ne tusomesa abaana baffe ne bafuuka ab'omugaso okusinziira ku bavuddeyo wano ne batuwa obujulizi. Although the model is more expensive than what, if they agree to implement, the other one is much cheaper. Naye ekimuluma nti kino akanyigo nga bwe mukamanyi kabbeeyi nnyo kitwala ssente nnyingi okusinga singa tusigadde tusoma mu ziri enteekateeka zaffe eza primary ne secondary ya gavumenti ku bwereere. But in the meantime, I will add more courses here, as you are proposing. Ekyo bakiwulidde sinaba nakivvuunula. Muddemu mukikubire mu ngalo Pulezidenti agambye nti agenda twongerawo courses endala wano. All those, the plumbing, omuli okukola eby'amazzi, motor mechanics, obwamakanika wano, the one of weaving and knitting. okutungisa wuzi. Mukutegedde okutunga kuno okwedda okwa wuzi. Nako kugenda kubeera wano nga batunga amasweta n'ebintu ebirala ebyenjawulo. And weaving textiles. Era n'okutunga engoye kwennyini kubeerewo wano abaana baffe bayige engoye zino zonna zitwambadde zibeere nga zitungibwa bo. Because now these children are making shoes for us. Kubanga tubalabyeko abaana wano bamaliriza era ne batukolera n'engatto. We were kusaka shoes from China. Can you imagine? Engatto tubadde nga tuzijja China. Chairs from Dubai, a desert, selling chairs to Uganda of the forest. Entebe ne tubeera nga tuzijja eri mu Buwarabu gye batalina na miti nga ffe ewatatonya nkuba. So we are now going to add those skills. So tugenda kwongerako obumanyirivu obwo tuleme kujja bintu eri mu ddungu nga tubireeta wano. And as your spokesman said, we are now starting the circles at the district so that the graduates here have money where to borrow from at the district. Oweekitiibwa Pulezidenti akkaatirizza kiri ekyamadamu balo ekyo kye baatandikawo Pulezidenti ng'alagidde ekyokukola circles
abaana baffe babadde bamaliriza nga tebalina we bajja kapita atandika nga bwe muwulidde naye bagenda kubateerawo SACCOs mu bitundu ebyenjawulo nga bwe bamaliriza balina we bajja akasente akatandikirwako okukola bye baba bayize kube mu ngalo nnyo 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 taata tweyanze gw'ekitiibwa president. Now the other issue of the land issue, we are going to talk to them at the leaders meeting. Ensonga z'ettaka N'ebirala. n'ebintu ebirala njagala kubategeeza tulina olukiiko ne president yatuwadde omukisa ogwo ffe ng'abakulembeze ba Greater Mubende wali e Kasanda ezo tugenda kuzoogererako eyo. So you listen to the radio what we shall be talking about. So muwulirize radio mutegere nti ensonga zammwe tugenda kuba tuzoogerako era muwulire ze tugenda okwogerako musobole okuwulira owekitiibwa president byagenda otugamba. Era abanakiyonga njagala kubeebaza kubanga abaana bamwe wano bateddemu ate n'ebintu ebipya. Kiyonga ly'erinnya eryaffe eryaba banansangwawo wano ery'ekitundu kino bwe mba tumulimanyi. His Excellency the President wants to appreciate the people of Chiyonga for the good works we are doing, because when he looks at what these children have done or have learnt, actually are different from what the other hubs have done. They have added other things. They have added other things. They have added in spices. Chiyonga is the original name of this place. Owekitiibwa President agambye Chiyonga kino ekitundu yakimanyi nga Chiyonga ndowooza mumanyi wano tulina n'omuluka gwe bayita Chiyonga so ye kino ekitundu akimanyi nga Chiyonga n'abeetabanya Chiyonga mwena. Mwebale okuyiiya ebipya abaana bamwe wano bayiyiza. Mwebale kubeera bayiiya ekyo mukikubire nnyo mu ngalo. Thank you for being so creative to that extent. Because they are making like concrete stoves for the schools, which means you can. I saw them making concrete stoves. Very, very good idea. I had not seen it before. Owekitiibwa President yalabye zino essigiri ze tukola ezitera okuyambako okukekkereza enku oba amanda. So kimusanyusiza nnyo kubanga wano waasoso kiraba mu haabu yaffe eya wano. Njagala okubategeeza muzeeyi yagabudde mugende wali tufune ebyokulya n'ebyokunywa mukube mu ngalo twebaze bantu baffe. Taata tweyanzeege. President Munga. President n'abuuza ekibuuzo. Tiga ensigo ya miliyoni ya ssente buli munda Uganda. Parish Model. Mukyongere mwengalo. We twogerera wano nga President. Abakyala tukube mu ngalo. Olwa nodde Kampala. Nove Kampala, nodda Masaka, nove Masaka, nodda Mbalala. Mukiddisemu amaanyi. Bwe tubagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni abeewo.